Good morning, everyone. Let's talk about some basic tips for IELTS speaking. First thing, obviously সবার মনে আসে হচ্ছে কিভাবে আমি high band score পাবো, basically. These are some of the points that you can take it into account and will be useful if you improve on these. Okay. First one is don't be shy. Okay. First point is very important কারণ আমরা অনেকেই জানা ইংলিশ ভুল করে বলি কারণ আমি শাই, আমি কথা বলতে পারি না বা কথা বলতে চাচ্ছি না। আমি কিন্তু জানতাম অ্যান্সারটা, কিন্তু I could not speak because of my shyness. So avoid all these. Okay, যখন আপনি কথা বলতে যাবেন বা কথা স্টার্ট করবেন অথবা এক্সামিনারকে ফিল করবেন, as I said before, if you have seen my previous tutorial, it is an informal testing place. Okay, informal speaking exam. Informal বলতে অনেক রকমের কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করবে, ফ্রেন্ডলি অ্যাটিটিউড আপনাকে শো করতে হবে। সো শাইনেস দেখালে আপনি নিজেও ফ্রি হতে পারবেন না, and examiner will be upset. So we don't want to upset the examiner, right? So এই শাইনেসটা কিভাবে আমি ওভারকাম করব? ওকে, এখন স্পিকিং এক্সাম, আপনাকে তো কথা বলতেই হবে। There is no other way you can skip this. So start speaking in English with your brothers and sisters, with your parents, with your friends, with your colleagues. The more you speak, the more you get over with your shyness. আরেকটা আমাদের কমন টেকনিক হচ্ছে আয়নার সামনে কথা বলা। ওকে, আমি জানি না আপনারা এটা করেছেন কিনা। ছোটবেলায় আমরা কি করতাম, আমরা দেখতাম নিউজ, বিটিভিতে নিউজ পড়ছে, তো আয়নার সামনে দাঁড়ায় আমরা ওদেরকে মক করতাম। But this is actually a good habit, to overcome your shyness. Okay, read newspaper loudly so that you can hear your pronunciation, you can judge yourself, you can improve yourself. যে আমি কিভাবে পড়ছি, আমি কোথায় আটকাচ্ছি, কোন প্রনাউন্সিয়েশন আমার প্রবলেম হচ্ছে। ওকে, এগুলাও কিন্তু শাইনেস এর একটা পার্ট। যেহেতু আমি পারছি না, আমার প্রনাউন্সিয়েশন খুব বাজে, আমি জোরে কথা বলবো না। ওকে, সো এগুলা করা যাবে না কারণ আপনাকে হাই ব্যান্ড স্কোর পেতে হবে, রিমেম্বার? সো প্র্যাকটিস দিস অ্যাট হোম। Enjoy the chat with the examiner. Like I said, okay, examiner যখন কোয়েশ্চেন করবে, আপনি যত ফ্রি হতে পারবেন, যত ফ্রেন্ডলি অ্যাটিটিউড, স্মাইল, do good eye contact, the examiner will enjoy talking with you, and automatically he or she will have a positive impression about you. Okay, so take examiner as your friend for 14 to 15 minutes. তারপর তো আপনি আর এক্সামিনারকে পাচ্ছেন না, রাইট? সো 14 to 15 minutes যদি আমি ধরে নিই যে সে আমার বন্ধু, তাহলে আমরা কথা আরো ইজিলি এবং ফ্রিলি বলতে পারবো। Okay, do that. Your ideas are not important, your knowledge is not being tested here. এখন অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে পারে যেটার সাথে এক্সামিনার হয়তো এগ্রি করবে না। পজিটিভও একটা কোয়েশ্চেনের পজিটিভ পার্টও থাকে, নেগেটিভ পার্টও থাকে। ফর এক্সাম্পল, আপনি নেগেটিভটাই আপনার কাছে আপনি প্রেফার করেন, দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন। ওকে, বিকজ আপনি কি অ্যান্সার দিচ্ছেন, অ্যান্সারটা লজিক্যাল হচ্ছে কিনা। Obviously, cohesion থাকতে হবে, টপিকের উপরেই কথা বলতে হবে, you cannot divert away from the topic. But if the examiner, you're thinking that from the facial expression, the examiner is not agreeing with you, doesn't matter. Okay, because whatever English you're speaking, whether you're answering it appropriately, answer bolte টপিকের answer যে ঠিক বলছেন বা না ভুল বলছেন, সেটার উপর আপনার মার্কিং হবে না। কথাটা আপনি সুন্দর করে গুছায় বলছেন কিনা, স্ট্রাকচারলি বলছেন কিনা, অর্গানাইজ ওয়েতে বলছেন কিনা, এবং ওই টপিকের উপর কথা বলছেন কিনা, সেটাই ইম্পর্টেন্ট। এখন টপিকের উপর যদি আপনি নেগেটিভ কথা বলেন, that is also fine, okay, as long as you organize your answer nicely. So knowledge is not being tested here, your language skill is tested here. Next comes, how are you going to answer? So this is a very important point. You must express your ideas with confidence and showcase your language skills. Showcase your language skills. Language skills বলতে কি বোঝাচ্ছি? Fluency, cohesion, vocabulary, and pronunciation. আপনি যদি নেগেটিভ উত্তরও দিয়ে থাকেন, fine, but you have to answer it with confidence. Okay, so this is very important. Simple ideas explained using
excellent English can get you a high math score. এখন এক্সেলেন্ট ইংলিশ বলতে আমি বুঝাচ্ছি না এখানে যে বড় বড় ইংলিশ ওয়ার্ড আপনাকে মুখস্থ করে ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস দ্যাট। নো, সিম্পল ইংলিশ, সিম্পল ভাবে, প্রপারলি উইথ প্রপার গ্রামার, প্রপার প্রনাউন্সিয়েশন দিয়ে যদি আপনি কথা বলেন, ইউ অ্যান্সার ইট অ্যাজ আ হোল মানে সেন্টেন্সটাকে আপনি কমপ্লিট করে আপনি শেষ করছেন, ইউ আর গিভিং আ প্রপার conclusion, you are starting very nicely, your introduction is very nice in an organized way. That is referred to as excellent English. Okay, so simple ideas, if you say in a simple English, that is very good. That will be fine, absolutely. Okay, review topics বলতে বোঝাচ্ছি যে অনেক আইএলটিএস এর বই বের হয়ে গিয়েছে, অনেক টিউটোরিয়াল আপনারা অনলাইনে পাবেন, গুগলে পাবেন, বইতে পাবেন। সো পড়েন, রিডিং পড়েন। It will also improve your reading fluency, okay? It will also help your reading exam. So practice speaking বলতে যে আচ্ছা কোয়েশ্চেনই জিজ্ঞাসা করবে, আচ্ছা ওটা তো উত্তরই দিতে হবে, ওটা আমি পারবো, আমার বইটই ঘাটানোর দরকার নাই। না, আপনি যত বই পড়বেন, যত আর্টিকেলস পড়বেন, যত নিউজ পেপার পড়বেন, তত আপনার আইডিয়াস, your knowledge will get widened. Okay, so কোনো কোয়েশ্চেন যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, for example traveling, for example visiting a foreign land which you have never visited, okay, এই ধরনের কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার গুলা কিন্তু আমরা গল্পের থেকেই পাই। এমন একটা কান্ট্রিতে আপনি এক কান্ট্রি সম্পর্কে বলেন যেখানে আপনি যেতে চান, ওকে, এরকমও কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে পারে। টেল মি অ্যাবাউট আ কান্ট্রি দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু ভিজিট বাট ইউ হ্যাভ নেভার গন বিফোর। সো এগুলা এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসলে আমি কিভাবে উত্তর দেব? আমার যদি আইডিয়া থাকে, ফর এক্সাম্পল আই পার্সোনালি ওয়ান্ট টু ভিজিট সুইজারল্যান্ড, ওকে, এখন আমি সুইজারল্যান্ড সম্পর্কে কোত্থেকে জানবো, কোত্থেকে আমার ইচ্ছা হয়? অবভিয়াসলি আমি টিভিতে দেখেছি, বইতে পড়েছি, তারপর ডিসকভারি চ্যানেলে আমি দেখেছি যে সুইজারল্যান্ডটা কিরকম, ওকে, সো ওখান থেকে আমি আইডিয়া পেয়েছি, দ্যাটস ওয়াই আমার একটা ইচ্ছা হয়েছে, অর আই হ্যাভ লাইক দ্যাট প্লেস এন্ড আই ওয়ান্ট টু গো টু দ্যাট প্লেস, ওকে। সো এইসব জিনিসগুলো, এইসব পয়েন্ট, এইসব পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন গুলোর জন্য you have to review topics. Think of your experiences relating to the topic. And now, if the question asks you about, tell me about a restaurant which you often visit. Okay, tell me about a restaurant which you often visit. আমাদের অনেকেরই ফেভারিট রেস্টুরেন্ট থাকে যেখানে আমরা বারবার যাই, ফ্রেন্ডদেরকে ডাকি, আড্ডা মারি, অথবা ফ্যামিলি নিয়ে যাই। ওই রেস্টুরেন্টের অ্যাম্বিয়েন্স ইজ ভেরি গুড, the food quality is very good. Okay, so when you answer this sort of a question, you must relate to your experiences, যেখানে আপনি অলরেডি গিয়েছেন, আপনি কথা বলতে পারবেন। এটা পজিটিভ সাইড কি? একটা তো হচ্ছে you will not get stuck in answering this question because you have been there, so you know your points, what to say. Second thing হচ্ছে a very good way to kill time. যদি আপনাকে পার্ট 2 তে 2 মিনিটসে কথা বলতে হবে, এখন এর কমন কোয়েশ্চেন করে গেল যেখানে আপনার এক্সপেরিয়েন্সও আছে, তখন আপনি দেখবেন যে 2 মিনিটটা খুব ইজিলি কভার হয়ে যায়। So always relate to your experiences when you are talking. If the topic is the museum, একটা example আমি দিলাম এখানে, if the topic is the museum, think of museums you have been to or would like to go to. আমাদের এখানে ন্যাশনাল মিউজিয়ামে আমরা সবাই মোরলেস গিয়েছি, ওকে, সো আমি জানি যে ওখানে কি কি পাওয়া যায়, কোন ফ্লোরে কি আমরা দেখতে পারি, যেমন ঢুকতে একটা বড় বাংলাদেশের ম্যাপ দেওয়া, সো অনেক কিছু ফ্ল্যাশ আমাদের মেমোরিতে চলে আসে, and on that we can speak for hours, right, or suppose speak for minutes. Okay, so relating to experiences is a very good idea. Okay, again, remember your past experiences over and over again. আমি এই কথাটা বলছি because the more you talk about your experiences, the more you can speak about it. And the last point, speak from your heart. Speak from your heart. Your English is better when you do that. By this, I mean, মানে আমাদের একটা নেচার থাকে যে কমন টপিক, সবাই একই কথা বলে, সব টিচারের মোটামুটি হবি, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড, এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড, ক্যারিয়ার পাথওয়ে, হোয়াট ইউ উড লাইক টু ডু আফটার ইউ ফিনিশ ইউর হায়ার স্টাডিজ, কমন কোয়েশ্চেন গুলো তো সবাই বলছে, তাহলে আমি কি করি, এসে বানাই একটা, মুখস্থ করে আমি ঝেড়ে দিই। না, অনেকেই আছে এমন ভাবে কথা বলে অ্যাজ ইফ মেমোরাইজ করে আসছে,
So that is not speaking from your heart. That will not come naturally. And the examiner will think that this person has memorized his answers. So don't do that. It is an on the spot exam. So your answers should be spontaneous and also on the spot. This is a psychological test. This is not only an IELTS speaking exam. This is also a psychological exam. The examiner is so experienced by taking exams of so many candidates that he will understand your body language. By that, I mean whether you're speaking from your heart or whether you have prepared your answer. Okay? So speak naturally. I hope these basic tips will help you in preparing your speaking exam. Thank you.